Good morning, students. Yesterday we completed, we have started some swings concepts. So these also used to develop some JEI. So here these are similar to AWT, but AWTs are platform specific, whereas swings are platform independent. So these classes are there in Java Foundation classes. So these provide some advanced features also. Here some box layout is there. So already we have discussed. That means whatever the components are there in AWT, all those components are here in swings. That means those are JXX. For example, button is there. Suppose J button. Like that in the AWT frame is there. Here J frame also there, but we can't add any components directly to the frame. So we can add the components on content pane. How we got the content panes? So manki content panes ela vastayi. These content panes are got by using get content pane. Otherwise this get content pane returns the content object, and the content we can add the components, like how we add the components on AWT frame. So just like we add the components on swings. Okay, and one more concept is, otherwise you can extend your swings class from the J frame, and after that you can create some J panel. So in the J panel only you can add the components. So in the two ways we can add the components. Yesterday we have discussed about one example based on the J frame, how to add the components, and next we can discuss one more thing. So already in AWT we can discuss some layouts, flow layout and grid layout, grid bag layout, border layout. These are the layouts we have discussed in AWTs. So here two more layers are there. So those two layers are here. One is here those layers వచ్చేసి ఏంటి అంటే, one is the spring layout and other one is the box layout. So yesterday we had discussed about the spring layout. The purpose of this spring layout is, so whereas in AWT some border layout is there, that the border layout contains north, south, east, west and east. North, west, east, south. ఇలా మనకి window is divided and in the center place. So here in this case, in the spring layout, so this is what the spring layout. So in this spring layout, so yesterday we have discussed, this is, suppose you can observe, this is what here, this is the north space. So on the north, this is added at west, and after west, now this is added what where west ki మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం on the north side. So west వెంటనే east లో other text is added. So this type of coding you can create here. So now here first this is the west, so first label is added. There is west on the west side, this place అంటే నార్త్ ప్లేస్లో అంటే టాప్లో వెస్ట్ కార్నర్లో ఇది యాడ్ చేస్తున్నాం. అలాగే టాప్లో వెస్ట్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, టెక్స్ట్ బాక్స్ దాని పక్కనే వెస్ట్కి పక్కన ఈస్ట్ నుండి మళ్ళీ లేబుల్కి ఈస్ట్ సైడ్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. నౌ సో ఇదంతా కూడా ఎక్కడ, నార్త్లో. సో సౌత్లో ఏం చేసాము, దట్ ఈస్ సౌత్లో యూ కెన్ యాడ్ సమ్ బటన్. సో ఇది ఎక్కడ ఉండాలి, సెంట్రల్లో. దట్ మీన్స్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద సౌత్, దిస్ ఈజ్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సౌత్. సో సౌత్ సెంటర్లో బటన్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఎక్కడ ఏ పొజిషన్లో యాడ్ చేయాలి, ఏ కాంపోనెంట్ని ఏ సైడ్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ బై యూజింగ్ స్ప్రింగ్ లేఅవుట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ ఆర్ డిస్కస్ ఇన్ ద yesterday's class. Now we have discussed about the box layout. So this box layout is used to place all the components in a single row or column. So that means all the components, whatever the components we are placed in the here in this frame, all whenever you are using this box layout, all the components are placed on the single row. That means suppose you can divide this into 4 rows. So this is, suppose you can assume as a row. Now all the components are added here. Suppose divide this into number of columns, add the all columns into this column. So we can put more than one panel in horizontal and vertical directions. అంటే the similar to grid bag layout. So number of grids create చేసిన తర్వాత గ్రిడ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గ్రిడ్లో వీ కెన్ యాడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా ఎవ్రీ బాక్స్ లేఅవుట్లో అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్యానెల్స్గా, అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ప్యానెల్, దిస్ ఈజ్ వన్ ప్యానెల్, లైక్ దట్. సో ఎవ్రీ ప్యానెల్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ as one box layout.
ఓకే, అలా యాడ్ చేయొచ్చు. నౌ ఇట్ ఈస్ డిజైన్ విత్ అన్ యాక్సెస్ పారామీటర్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వై యాక్సెస్ పారామీటర్స్ని బేస్ చేసుకుని కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్. ఎక్స్ యాక్సెస్ అన్నాం అనుకోండి, కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ హారిజెంటల్లీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. So x axis, this is the x axis, components are placed on the x axis means horizontally. Suppose on the y axis means top to bottom. Line axis, components are placed in a line based on the container's component orientation property. అంటే కాంపోనెంట్కి ఏదైతే ప్రాపర్టీ ఇస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే లైన్ పైన యాడ్ అవుతాయి. సో అలాగే ఇదంతా ఒక పేజ్గా ట్రీట్ చేసామనుకోండి, సో పేజ్ యాక్సిస్ అంటాం. నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. Before that, first see how it is. Suppose you can see here, this is some layout, box layout. In this box 3 buttons are added, so this is another one. So here buttons are added vertically, here buttons are added horizontally, means x axis and y axis. This is the top to bottom and this is left to right. So how it is possible now? See here for this box demo. Here compulsory we can import one package along with AWT package as swing package. We are not any here we are not write any event handling program, that's why swing dot event package is not import here. And write one method, there is a box demo method. So in that write all the specifications how the frame is there, and this frame is extends from box demo is a class. This class is extend from JFrame. So in AWT we can extend only frame, so here we can extend this from JFrame. And after that create the content pane. So directly we cannot add the components on this JFrame, so that we need some content pane. So components are added on the content pane. So the how we can get the content pane? By using get content pane. So it returns a container object, and after that set the size of that frame. And next default choose an option, that means whenever you can click on directly it can close. And box layout is created, so that is created for frame and x axis. So x axis paina manaki add avutundi. Now this is set layout set chestunnamo, ante frame ki layout emto set chestunnam, that is box layout. Now add this button 1, add this button 2, j button 2. So ikkada 3 buttons ni create chesam, button objects ni create చేస్తున్నాము. ఆ 3 button objects ని యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము కంటెంట్ పెయిన్ లో, కంటెంట్ పెయిన్ కంటైనర్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో కంటైనర్ ఎలా వస్తుంది మనకి? బై యూజింగ్ గెట్ కంటెంట్ పెయిన్. సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ a jpanel object, through this jpanel object you can call. Now main method, in this main method this one. మేడం సురేష్ ల్యాబ్లో ఉన్నాడు. నువ్వు యాడ్ చేయొచ్చు కావ్య, నీకు ఇవ్వలేదా? సారీ ఇక్కడ ఇవ్వలేదా? లేరు ఎవరు ల్యాబ్లో? This is just a demonstration purpose how the contents are added. Okay, now this application, and our application name is box demo, and compile this application javac.java. Now see here button 1, button 2, button 3 like this. So వీటికి మనం ఏమి ఈవెంట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వట్లేదు. సపోజ్ AWTలో మీరు your application is horizontal, అంటే ఒక బాక్స్ లేఅవుట్లో 3 బటన్స్, బటన్ 1, బటన్ 2. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్కోప్ చూడండి, ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు స్కోప్ ఎలా వస్తుంది? ఇదంతా కంప్లీట్గా
ఒక బాక్స్, ఇన్ దిస్ బాక్స్లో 3 బటన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇది మనకి దట్ ఈస్ వాట్ ఎక్స్ యాక్సెస్. సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సెస్ కాకుండా హియర్ సపోజ్ వై యాక్సెస్ ఇచ్చాం. నో క్లోజ్ దిస్ వన్, కంపైల్ దిస్ వన్. So these are added horizontally, sorry vertically, that means top to bottom on y-axis. Okay, in AWT, so whenever we can close this, so window closing ki manam enti kachithanga action listeners ivali. So here there is no need to write the action listener, just write this one. What is that? Set default close operation. You can set this default operation for the JFrame only, but this is not possible for frames. So there we can write some window closing event. Okay, so this is what the box layout. Now suppose instead of y-axis, suppose here another axes are there. Those are line axis and page axis. How it is you can see. Now change this for line axis. Okay, so your application and compile this. This is on the line. So అంటే మనకి ఏమవుతుంది, దిస్ అంటే ఇట్స్ నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఓన్లీ 3 కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి ఎక్స్ యాక్సెస్కి వై యాక్సెస్కి మనకి డిఫరెన్స్ అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్కి అండ్ లైన్ యాక్సెస్కి డిఫరెన్షియేషన్ తెలియట్లేదు. సో కంప్లీట్గా ఇవి మనకి ఇలా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా కాకుండా సపోజ్ నంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశారు, సో అప్పుడు లైన్ బై లైన్, ఒక లైన్ బై లైన్ మనకి యాడ్ అవుతాయి. సపోజ్ పేజ్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా మనకి ఓన్లీ 3 కాంపోనెంట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి there is no difference. There is no difference. అంటే పేజ్ వైజ్ అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్కి లైన్ యాక్సెస్కి అంటే ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ కనిపిస్తుంది మనకి. దట్ డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసి number of components యాడ్ చేసినప్పుడు this you can see. So otherwise only small number of few number of objects ఏ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ లైన్ యాక్సిస్ treated as same and y axis and page axis are treated as same. Okay, next JList and JScroll pane. So JSlike it displays the group of items and along with the scroll bars. Okay, it displays a group of items to the user and allows to select one or more items from the list. At a time we can select one or more items. So a class default list model, so this is inherited from the list model interface. So this class usually provides a method to add and remove the items. So same like list in AWT, how the items are added into the list by using the add method, how to remove the items from the list by using remove method. And here one set model is there. So this model sets the this method sets a model for the list. So the selection changes are managed by another interface. So first you can see the example for this. Now this is the example. Here number of items are added. This is the scroll pans. So directly automatically the scroll pans are added here. Now how it is you can see. Program name is JList demo. Now this is a list demo. Here swings. So here we are writing some events. That's why we are importing the package as the event package. And compulsory, whenever we can write any events to that particular components, compulsory we can implement our class from the listeners. So here which type of listener we require, that is list selection listeners, because we are performing the operations on list box. Okay, list and one list and one label, and default list model is model, and some
Constructor is, within the constructor we can specify all the specifications, how it is there, how our class is there. So first you can set the title. This title displayed on the like this. Here the title is displayed. Now next, set default close operation. Whenever you can click on there, so directly it can close, and new label is created, and one size is decided, and model, that is the default model. Next, scroll panel is also created. List and scrolls, అంటే స్క్రోల్స్ ఎక్కడ యాడ్ అవ్వాలి మనకి, ఈ లిస్ట్కి స్క్రోల్స్ వచ్చేసి యాడ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, so how many number of items are added? 10 items. So how these items are added? By using for loop model. That means list model is specified here. That is a default list model. కాకుండా different list models ఉంటాయి. Default model తీసుకున్నాం. ఆ default model లోకి items ని యాడ్ చేస్తున్నాం. So once item 1, item 2, like that number of items you can add. And then next, you can add the action listeners to this one. And after completion of this elements are added into the list, and add the action listener. Okay, now that is ikkada manaki enti add pane. That means which pane, this is what here scroll bar scroll pane is prepared. So this is north side. So here it is added to the north side. ఈ pane ekkada add chestunna manaki north lo add chestunna ante top lo. Next, add L. So this L is nothing but label. So this label ekkada undi manaki south lo undi. Next, frame visible. So compulsory like in AWT, how we are visible the frame by using set visible method, can pass a boolean argument as true. So then only it is visible. Otherwise it is not visible. Now here set text, label ki text set చేస్తున్నాము. That is whatever the item is selected and from the list box, that is displayed on the label. That means list dot get selected value. So ఈ selected value ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. Now it is converted into string and displayed on the label. So for that, how we can set the label అంటే label కి ఇక్కడ మనం డేటా కన్స్ట్రక్టర్ లో పాస్ చేయొచ్చు క్యాప్షన్ ని. అదర్వైజ్ ఇలా కూడా సెట్ టెక్స్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి కూడా సెట్ చేయొచ్చు. And close this value changer. And next is the main method. In this main method, call that constructor. Call this constructor. Now close this main and close the class. Now compile your application. So before that you can see set this save this one. So our file name is JList. Our file name is JList demo.java. Save your application and compile this. C dot JList demo.java. Now observe here, కొంచెం పెద్దగా తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ లేదు అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఐటమ్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ హియర్ లిస్ట్ 0. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ సౌత్, దిస్ ఈజ్ నార్త్. అంటే సపోజ్ this. This is what here label is not visible. Whenever we can click on here, then only this label is visible. That means this is a label is the label color అనేది ఆటోమేటిక్గా ఈ కలర్కి మ్యాచ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ లేబుల్ ఉంటుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. సపోజ్ యూ కెన్ క్లిక్, దిస్ ఈజ్ అ స్క్రోల్ ప్యానెల్. సో ఒకవేళ మీరు ఇది యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ స్క్రోల్ ప్యానెల్ అనేది మనకి విజిబుల్ కాదు. Okay, so how we can add this scroll panel? By using jscroll panel. So in this we can pass some in this constructor we can pass some object. That object is of type list type. So this list type and JList type object. Okay, JList type is created here. Okay, JList is created. So now this here new. Now this
list equal to new list. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం విచ్ టైప్ ఆఫ్ అంటే డిఫాల్ట్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందో లిస్ట్ అది క్రియేట్ చేస్తున్నాం. నౌ we can pass this list object here. Okay, now by using this for loop add element, this add element is add number of elements here. Only మనకి 8 elements visible అవుతున్నాయి. మీరు స్క్రోల్ కిందికి అన్నారనుకోండి these elements, సపోజ్ మీరు ఇది ఇవ్వలేదు అనుకోండి స్క్రోల్ బార్ కనిపించదు. సో ఇక్కడ మీరు 1 by 1 డ్రాగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ చేయగానే మీకు క్లోజ్ అయిపోతుంది. నో క్లిక్ ఆన్ హియర్, దిస్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆన్ హియర్. అంటే ఇక్కడ ఇది ఈ బటన్ని బార్డర్ లేఅవుట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దీస్ లిస్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం ఆన్ ద నార్త్ సైడ్. సో దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆన్ ద నార్త్ సైడ్, బార్డర్ లేఅవుట్ డాట్ నార్త్. దట్ ఈస్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ ప్యానల్. సో టోటల్ స్క్రోల్ ప్యానల్. సో స్క్రోల్ ప్యాన్కి లిస్ట్ యాడ్ చేసాం. నౌ ది స్క్రోల్ ప్యాన్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాము ఫర్ ఫ్రేమ్కి నార్త్ సైడ్. అండ్ సౌత్ సైడ్ ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ సౌత్ సైడ్ వచ్చేసి వీ కెన్ యాడ్ దిస్ బార్డర్ లేఅవుట్లో సౌత్ సైడ్ వీ కెన్ యాడ్ ద లేబుల్ బటన్. సో దట్ మీరు ఏదైతే క్లిక్ చేస్తారో ఐటమ్ ఆ ఐటమ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ జేలిస్ట్ అండ్ స్క్రోల్ బార్స్. నౌ split pan. So this split pan is a container that graphically separates the components. So separates the components either vertically or horizontally. So it can display two components at a time, and the display areas can be adjusted by the user. So for example, suppose see here, this is one area and this is other area. This can divide into two components. How it is possible by using this. So this is okay, and here some method, some class is there, that is a demo split pane. It is extends from JFrame because these are the swings. Now one method is written, demo split pane method. In this write all the specifications, how the our frame is there. So our frame title is split pane, and our size is, what is the split pane size is, suppose 250 and 250, size is 250 and default for closing. And here two panels are created, one is the J panel 1 and J panel 2. So on that panel we can add the two labels. How this is added? So first area, here, so first label is created, this label is added to first label, label 1 is added to panel 1 and label D added to panel 2. That means first this is, suppose you can assume as a frame. Now this is have two panels, panel 1 and panel 2. So as usual ga manaki em avutundi, the total frame is treated as single panel, but here two panels are there. How we can add these two panels here? For that we can split this area. That is possible by using split pane. Okay, new split pan. So how that frame is splits, that is vertical split. So vertically it can split, that is split into two. That means two plane ga split avutundi. So oka danlo J panel 1 and J panel 2 are added. Now split panel, that is set one touch expandable. Oka daniki manaki that means విజిబుల్ అంటే మనకి స్కోప్ ఇస్తున్నాము, ఇంకో దానికి ఇవ్వట్లేదు. దేనికి ఇస్తున్నాము? స్ప్లిట్ ప్యానెల్కి స్కోప్. నౌ యాడ్ దిస్ స్ప్లిట్ ప్యానెల్ టు ద ఫ్రేమ్. నౌ పబ్లిక్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, కంటెంట్ పైన ఏమీ ఇవ్వట్లేదు. సో బికాజ్ హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ జే ప్యానెల్స్. సో జే ప్యానెల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా యాడ్ అయిపోతుంది. నౌ రైట్ ద మెయిన్ మెథడ్, సారీ బిఫోర్ దట్ క్లోజ్ ద మెథడ్ and write main method. In this main method create that method. For that create the object for this demo split panel and call that method demo split pan method by using object of demo pan, and close the main and close the class. Now save this application, go to here java c.java. Now observe here, this is a frame. Now this frame is divided into two spaces. Okay, so now drag like this. So like this, how many number of components? మీరు ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా
సో ఒక్కొక్క దానికి 5 పిక్సెల్ ఏరియా తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి ఆ 5 పిక్సెల్ ఏరియా తోటి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ ఏరియా వస్తుంది. సపోజ్ ఇంకొక ప్యానెల్ తీసుకుని ఇక్కడ 5 పిక్సెల్ ఏరియా తోటి ఇంకో ప్యానెల్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ప్యానెల్లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇదేమవుతుంది మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్యానెల్ స్ప్లిట్ ప్యానెల్ బటన్స్, దిస్ టూ ఆర్ ద వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్. సో దిస్ ఈస్ డిసైడెడ్ వర్టికల్లీ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ బటన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 2 బటన్స్ చూడండి మనకి వర్టికల్గా వచ్చాయి. అలా కాకుండా ఇలా హారిజంటల్గా ఇచ్చినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఇలా హారిజంటల్ స్ప్లిట్ అనేటివి చేసుకోవచ్చు. ఇది వర్టికల్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకే, మనకి ప్యానెల్ చూడడానికి హారిజంటల్ యాడ్ అయినట్టు ఉంటుంది రో వైజ్, బట్ ఇది ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ అ వర్టికల్, దిస్ ఈజ్ వర్టికల్. ఓకే, వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఓకే, అలా కాకుండా మనకి ఈ డైరెక్షన్లో అవ్వాలనుకోండి, సో హియర్ యూ ఆర్ చేంజ్ horizontal split. Here you can use horizontal split. Now before that, close this one and compile your application. You can observe this is a horizontal split. Okay, like this. Now this is what the horizontal split. Okay, this is about the split pan. Last one, that is the tabbed pan. That means manaki tabbed pan in the sense these are the tabs. Suppose మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, this is suppose you can here this is one tab. Suppose tab పొజిషన్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు చూడండి ట్యాబ్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను, ట్యాబ్ ఇక్కడ ఉంది. సో నా చూడండి ట్యాబ్ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద ట్యాబ్స్ అంటాం. సో నేను ట్యాబ్ క్లిక్ చేసినప్పుడల్లా మనకి చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ రైట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ట్యాబ్స్. సో ఫర్ దట్ హియర్ tabbed pan is there. Now this is what the tabbed pan. So this is the tabbed pan. So directly here example is given. The last one. Now, so AWT and swings, here event is assigned for that, so that we can import event package also. Some label button and text buttons are there. Some toggle button. Toggle button means endante on off, one change, that means select and deselect. Okay, some already this is completed in the yesterday's class. So tabbed pan is created. Now it is a new one, and tabbed pan demo. Okay, in this demo, so we are giving some title, that is tabbed pan demo. Now so close, and one label is there. So first label in the tab 1. So అంటే ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసినాము, దాని క్యాప్షన్ వచ్చేసి లేబుల్ ఇన్ ట్యాబ్ 1 and this is added to panel. Okay, now second panel is created. Now this is change color. సో మీకు ట్యాబ్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క ట్యాబ్కి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది ఎందులో వేసినామంటే ట్యాగిల్ బటన్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ బటన్. సో బటన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్, బటన్ చేంజ్ డీసెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వన్ మోర్ కలర్. సో నౌ వీ కెన్ టేక్ దిస్ tabbed బటన్. ఓకే, నౌ దాని క్యాప్షన్ వచ్చేసి చేంజ్ కలర్, అండ్ ప్యానల్కి ఏం చేస్తున్నాం, ప్యానల్ 2కి ఇది ఇస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ప్యానల్ 2లో ట్యాగెడ్ బటన్ యాడ్ చేస్తున్నాం, ప్యానల్ 1లో లేబుల్ బటన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ tabbed ప్యానల్లో 2 ట్యాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో వన్ ఈజ్ tab 1. So tab 1 treated as a panel 1 and tab 2 is treated as a panel 2. Okay, this is a panel 2. Now set tooltip text at. సో ఇక్కడ మనకి రాగానే టూల్ టిప్ వస్తుంది. అంటే టిప్స్ ఏమైనా మీరు డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటే ఆ టిప్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. మీకు రన్ చేసినప్పుడు చూపిస్తాను. నౌ సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద బార్డర్ లేఅవుట్. అంటే ఈ జేటీ దిస్ ఈజ్ ద ట్యాబ్ పెన్. సో ఈ ట్యాబ్ ప్యానల్ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, నార్త్ అంటే టాప్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఒక టెక్స్ట్ ఇంకొక లేబుల్ బటన్ తీసుకున్నాము. ఈ లేబుల్ బటన్ వచ్చేసి ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, సెంట్రల్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ సైజెస్ ఇస్ 300 అండ్ విజిబుల్ ప్రాపర్టీ. అండ్ నౌ సో దిస్ ట్యాబ్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఈవెంట్ జనరేట్ కావాలి. సో చేంజ్డ్ ఈవెంట్, దట్ మీన్స్ ఏం ఈవెంట్, ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్. సో వైల్ సెలెక్టింగ్ ద ట్యాబ్ ఇండెక్స్, అంటే ఏ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం దాని ఇండెక్స్ ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది.
Okay, now once see this application. Now go to command prompt and compile your application, that is Java C J tabbed pan demo dot Java. Now observe here two pans. So on the one pan tab 1 tab 2 are added and this is one label. Okay, now ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఏంటి ట్యాబ్ 1లో ఏమి ఇవ్వలేదు, ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్, ట్యాబ్ 2లో చేంజ్ కలర్. సో చేంజ్ కలర్కి మనం ఏం కోడ్ రాయలేదు. సో చేంజ్ కలర్కి మనం కోడ్ రాసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు అది ఎక్కడ చేంజెస్ అవ్వాలి సో దానిపైన డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ట్యాబ్ 1 సెలెక్టెడ్, దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 0 తీసుకుంటుంది, దీని ఇండెక్స్ 1 తీసుకుంటుంది. అంటే మీరు ఏ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేశారు. సో ట్యాబ్ 1 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఒకటి లేబుల్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ట్యాబ్ 2 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు చేంజ్ బటన్ యాడ్ చేస్తున్నాము. కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక లేబుల్ బటన్ని ఎక్కడ ఇస్తున్నాము, ట్యాబ్ 1లో లేబుల్ బటన్ చెప్తున్నాము. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ 2 ట్యాబ్స్ యాడ్ ట్యాబ్ అండ్ యాడ్ ట్యాబ్ 2 ట్యాబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ప్యానెల్ 1 ప్యానెల్ 2 2 ప్యానెల్స్, ప్యానెల్ 1 అండ్ ప్యానెల్ 2 ఆర్ క్రియేటెడ్. సో ప్యానెల్ 1కి ఏం యాడ్ చేస్తాం, లేబుల్ యాడ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ప్యానెల్, ఒక దానిపైన ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోయింది ప్యానెల్. సో స్ప్లిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో ప్యానెల్స్ ఆర్ ఓవర్లాప్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. సో దట్ ఫస్ట్ ట్యాబ్ 1 ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది లేబుల్ అంటే సో ట్యాబ్ యాడ్ ట్యాబ్ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ట్యాబ్. సో ఫస్ట్ ట్యాబ్కి నేమ్ ఇచ్చాం ట్యాబ్ 1. సో ఈ ట్యాబ్ 1 ఎక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం, ప్యానెల్ 1కి. సో ప్యానెల్ 1లో ఆల్రెడీ ఏం యాడ్ చేసాం, లేబుల్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి లేబుల్ ఇన్ ట్యాబ్ 1. సో దానికి ఆప్షన్ ఏంటి, లేబుల్ ఇన్ ట్యాబ్ 1. సో ఫస్ట్ ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేసాము. సో దీన్ని ఒక ప్యానెల్ క్రియేట్ చేసి ప్యానెల్లో యాడ్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఒక ట్యాబ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ట్యాబ్ ప్యానెల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ట్యాబ్ ప్యానెల్కి ట్యాబ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ట్యాబ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ప్యానెల్ 1 యాడ్ చేసాం. ప్యానెల్ 1 ఆల్రెడీ లేబుల్ ఉంది కాబట్టి మీరు ట్యాబ్ని క్లిక్ చేయగానే లేబుల్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ టూల్ టిప్ చూడండి, ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్, ఇక్కడ ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్ సెట్ టూల్ టిప్ 0 అంటే ఈ 0 ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ సెట్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఏం చెప్తున్నాం, ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ 0 ఇండెక్స్ ఇక్కడ సెట్ చేసాం కాబట్టి the 0 is displayed here. So instead of 0 you can write something, so that is displayed here. ఓకే, ఒకవేళ మనం ఇక్కడ అందుకోసమే మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు టూల్ టిప్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఈ టూల్ టిప్ టైప్ ఆఫ్ కోడింగ్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఇలా ఇస్తాం. ఓకే, ట్యాబ్ 2 ఇచ్చాం. సో ట్యాబ్ 2లో ప్యానెల్ 2. సో ప్యానెల్ 2కి ఏం చేస్తాం, టగిల్ బటన్ యాడ్ చేస్తాం. సో ఓకే, దట్స్ వై దిస్ ఇస్ అ టగిల్ బటన్. సో టగిల్ బటన్ మనం ఏమీ కోడ్ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ టగిల్ బటన్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ this is the index is set here, that is 2. Now whenever we can click on this tab 2, that means event change kaagane so this index is selected, so now that is displayed. So this is what the demonstration of tabs. So ee tabs meeku tab tho kuda ante meeku click chesnam ante one tab second tab ala mari any number of tabs aina add cheyochu. Just like this is one tab, this is another tab, like this is tabs, like this these all are the tabs. Like you can add any number of tabs like this. So this is what the swings. So here whatever the concepts we have discussed, those are tabs and split panel, JList and JScroll. Next box layout, spring layout. Next tagged buttons. These are the new concepts in strings. These concepts are not there in AWT. Okay, this is what the swings